হ্যালো এভরিওয়ান, লাস্ট লেসনে আমরা ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড শিখেছিলাম। আজকের লেসনে সেই সব ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কিছু বাক্য তৈরি শিখব। চলুন শুরু করি। ভি হাইসেন জি, ভি হাইসেন জি। ইংরেজিতে হোয়াটস ইয়োর নেম মানে হচ্ছে তোমার নাম কি। এটা ফর্মাল ওয়েতে। যদি এই কথাটাই আমরা ইনফর্মাল ওয়েতে বলতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখব চলুন দেখি। ভি হাইস্ট ডু, ভি হাইস্ট ডু। ইংরেজিতে হবে একই হবে হোয়াটস ইয়োর নেম মানে তোমার নাম কি। এটা আমরা বললাম যে ফর্মাল ওয়েতে, আর এটা হলো ইনফর্মাল ওয়েতে। ফর্মাল ওয়েতে এখানে হয়েছে জি এবং ইনফর্মাল ওয়েতে হবে টু। পরের বাক্যে যাই। वो ईस्ट डी apathetic, वो ईस्ट डी apathetic মানে হচ্ছে হোয়ার ইজ দ্য মেডিকেল স্টোর। মেডিকেল স্টোরটি কোথায় বা মেডিকেলের দোকানটি কোথায়। ওকে, আরেকটি দেখি। वो won't এর, वो won't এর মানে হচ্ছে where does he live সে কোথায় বাস করে। পরের বাক্যে যাই। वो हिंदू हो हिंदू মানে হচ্ছে where are you
গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ? পরের বাক্যে যাই। ফাস মাখন জি, ফাস মাখন জি মানে হচ্ছে হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও, মানে তুমি এখন কি করছো। আরেকটা বাক্য দেখি। ফিয়া বেস্ট ডু, মানে হচ্ছে হু আর ইউ, মানে তুমি কে। তো আমরা বেশ কয়েকটা বাক্য দেখলাম, চলুন আবার একটু শুরু থেকে দেখে নিই। ভি হাইসেন জি মানে হচ্ছে হোয়াটস ইউর নেম, তোমার নাম কি। এখানে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরির জন্য আমরা ভি ওয়ার্ডটি ব্যবহার করেছি। দেন ভি হাইস্ট ডু, হোয়াটস ইউর নেম, আমরা ইনফর্মাল ওয়েতে তার নাম জিজ্ঞেস করেছি যে তোমার নাম কি। তারপরে ফো ইস্ট ডি আপথিটি, হোয়ার ইজ দ্য মেডিকেল স্টোর, মেডিকেল স্টোরটি কোথায়। এখানে ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড হিসেবে ফো ব্যবহার করেছি। তারপরে ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড হিসেবে ফো ব্যবহার করে আরেকটি বাক্য লিখেছি, সেটি হলো ফো ফন্ট এর, মানে হচ্ছে হোয়ার ডাজ হি লিভ, সে কোথায় বাস করে। ফোহিন দিয়ে আরেকটি বাক্য করেছি, ফোহিন গেহিন ডু, হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ। তারপরে ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড ফাস দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করেছি, ফাস ওয়াখন জি, মানে হচ্ছে হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও, তুমি এখন কি করছো। তারপরে ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড ফিয়া দিয়ে একটা বাক্য করেছি, ফিয়া বিস্ট ডু, মানে হচ্ছে হু আর ইউ, তুমি কে। এখানে বাক্যগুলোতে একটা জিনিস খুবই কমন, সেটি হচ্ছে প্রথমে ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড, তারপরে ডাব্লু কোশ্চেন ওয়ার্ড, তারপরে ভার্ব এবং তারপরে নাউন আমরা ব্যবহার করেছি, যেটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তো আশা করি লেসনটি সবার খুব ভালো লেগেছে, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।